Moro iwan ko kosi alasma. It's a man of war. They think that in no this and no candy na Bible. Na candy. So lobby. Gado look alasma. Gado look no. Gado look ano look alasma. Ano di na Bible. You see how safe so a nation for Israel. Go ahead. Romans 30 verse 11. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. You see that in Sabbath thing. That no na ating. Na high time for wake, I say so. Yeah. You see, for wake out of sleep. Moto ay ta deep siribi in sa ude. Uno denk tak alasan no go for effort and effort and effort. So kanam the shoot libi sa des fu agro tape denk de libi. Oh stop so meting. You see, hunger snoot okko in agro tapo. And okto is ranang. Minoma waktif si fas my tete is ranang. Want they reject our to famoro heiwang. They breathe in this refi. They breathe in the first tongue. A wicked first half thing. You see? They know why yere sa amoro iwang etaki. They look for the charamon if they go pastor. Follow ifa kili. See? They know why yere tak amoro iwan at the power. Then ngere na nga de ingi. See? They know why yere tak der doerol or loke kong. Ma Bible tak no de na ating na high time for wiki moto ay ta deep siribi in sa ute. Want sondro a wisdom ng knowledge is itete. Yes siribi ay opoy wakama isiribi ya bed toad mentally spiritually discerned dry bones. Go ahead. For now is our salvation nearer than we believe. Si tak no de a redeng fu uno de cross bay morolik sa wedeki. Omes may deng ta aendo kong mano ete. Baka der tagyari 2015. Baka uno na wanted. Pena tramo uno wanja wang quick ba. Wana destruction ko snell. Te ko ante ja omeyari ete. Enya pina. Ete ko alo ramal busma. Esi walo abomination in tapagronta po. Esi walo fego te waka. Esi fa de brada nga de safu elibi wicked. Where if she da sandati? Who are safe? Wak moto uit slavernij, want to die slavernij ete. Si ma wante ja ete ome planu wa meki ome yara. Ja, mim do de san mi for sa eindo kom. Ebi sape e diya papalas may sapta ina eindo crossby. Matok de wan haste do bopal de sanya. Peyo pe. Iwan meke for sa eindo kong. Bay wa mi ware wa express bigo. No win ma lotu ya na Isang masuri ba. ukomba ka na moro heiwang. No de arreden fu uno de crossby moro lek sawe denki. We denki ta ina baka 5 jaar of baka 10, 20, 30 jaar. Na legend dat de prophecy na legend de fulfill. Alasan na moro hiwang e chakong. Cha alasan ko inuwa paket. Isabi to ay blast with go in a blast with a panya. Ito panya na dat na end of papa a world, a age, a period this for a wet man. Sa ay rule. En out there a earth of the unu no, de Hebrew sa Israelite. Ala de translation of de ondro unu. En de mode slavernij. En uno o de a inastanisha sa no de demoro. Wa rule voor eeuwige altijd. We maken niet voor de vrouw uno. We maken niet voor de chief uno. We maken niet voor de vrouw uno. We maken niet voor de chief uno. We maken niet voor next. Chinge tranga yesi. Etu sa de wani. Ino matakanga ding. Ishi. Who are safe? Ishi. Kota di mo tapdano. Sumeko. Say it aqui. E me repent. This now of the fluk ook toe. Go ahead. Una. This now of the fluk sa anisha voor Israël. Sa amoro iwan fluk anisha voor Israël. Je zult swear voor Laumang. En de zin om Marokobo. That the Lord shall smite thee with madness. This is now of the voorbeeld. An astonishment of the heart. Shocking in a moro. Kana doa wicked sang. Kana go smoke of sado.
Kana go furu asma wising na fluk. See? Read. 1 John chapter 5, verse 19. And we know that we are of the Most High, and the whole world lieth in wickedness. See? Usabi. Read it again. 1 John chapter 5, verse 19. And we know that we are of the Most High, And we know that we are of the Most High, Lord willing. and the whole world lieth in wickedness. En a heer grond tapute in wickedness. God. You see? A heer grond tapute in wickedness. En mina, ik kan teki ay day lukum. If you see righteousness in a grond tapu. Kaya give me pay. You see righteousness tapa grond tapu. Iniwan sa si tatap tapa grond tapu ya ekobeur na wickedness. See, go ahead. This is the book of Amos, chapter 8, verse 11. Behold, the days come, says the Lord power, that I will send a famine in the land. Amoro iwa tag den day ekong and the day de crossbija. See, sa amoro iwa o sen wa hongersnood kontap agron tapo. Ma im arki busot hongersnood ning. Ma omep de Israelito grupa sa ipentag de na Israelito grupa, dene teach den sandisi. The man a watch over prophecy. The man a real watchman for a nation for Israel. Shit. Boy. Behold, the days come, said Yahweh power, that I will send a famine in the land. Shit. Boys, not a famine of bread. And no hongersnood for bread, eh? Nor a thirst for water. Nog wa hongersnood tak dors ekiri. Masot hongersnood. But of hearing the words of the Lord. Maf yere a woord of a moro heiwang. En no de yere a woord of. Si pastor nek motokos nak ala sa tarata pep e foto e kotetio a true. Si na unu like the Hebrew Israelites it doing. En na unu e fulfill a scripture ja. Si en amoro heiwa e woord to deta pa internet want de video sa we meki na tapa internet we poteng. En no de maf YouTube de devil de wetman. You see, de mo bigge block ala den video sa ego against de ma agenda mi bete gubba. De mo go against ala den video sa ego against homosexuality. De mo go against ala den video sa ego against a microchip sa na mark of the beast. De mo go against ala free speech. Freedom of free speech, you know, the free moro, futa kwasan pot tap YouTube. So lang I go against the agenda of the witman, sa de mo chako in for filling, de mo block your video. You see? You see? Make here, I look your shari. You follow to? All the video that de mo block. You see? And we look na prophecy that we want fulfill. En de prophecy dat we fulfill wil zeggen dat amoro heiwang op pure word to know. Asari. The one that wat the one sabem wiki pa. See? That destruction of konta pagron tapo. Go ahead. Behold, the days come, said the Lord power, that I will send a famine in the land. Not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. They shall wander from sea to sea. See, that will zeggen, they no shall word to and yere a word tomorrow. They no see the prophet and yere the prophets tomorrow a word to. Sadodu. And they shall wander from sea to sea. Here and there, no suko unu God. From the north even to the east. Yeah. They shall run to and fro. They shall run to and fro. Usuka word to the long for dual. See, go ahead, seek the word of the Lord. Yeah. And shall not find it. And what? And shall not find it. And shall not find it. Then we fena word to. And a script. And au kober. Tede sa no kober ko. Pecho life na omes mato mi makolong suku unuan do si wen ko ta e. Na unu beta katuan ta moro ni mo pura block na de aito. On ya to unlock apply this for ta e. Plan de no bring no do si. I won't blow Lord me. See? Lord 12 is power. Blow. Je follow to. Dus na de san dat we wakti.
dat we wakti. En Lord willing a gebeur. Want de man betak vanaf 22 februari. De man gaan spelen ete. Dan 22 april. En tamara na 22 april. Dus tamara we begin luko. If de man begin blok. Kan de man blok a video. De man blok a channel voor GMS. Suriname. De man begin blok a de channel GMS. Dus je sabe denk dat je no be wa yera woto. O casino de more of you yera woto. Zie of je denkt ik kick tapa woto. Yo kick no de more of teki. Zie. Ja toch, daarom ben ik allemaal sa eko we giden de trune. Ya hawo shai. Zie. Alla san we do. No de alla ufarmu ko. We doing. See, we give the people, we teach the people. Wat no de aten chateau. Si Lord wele ala san tapu ayari dis. Ala san escaler. Mek ala de people da bruya sana bon ayere a wortu famoro hiwa. Si de ding sans mai ding ta na unu wortu wetaki. Ah, wortu famoro hiwa we represent. En if je nacher unu, je nacher a wortu famoro hiwa. Dat je doet. Je nog denk je doet unu asan. Je doet ons niet, je doet jezelf. Je. En om eens maar tete, verdwaal, bewreed toe en we lachen. Biggie, we lachen biggie. She are the one that is Lord willing. We are part of his chosen people. See, we are part of his chosen number, Salake. Because Israel is already his chosen people. See, Lord willing, ude fa chosen number. Lord willing, altijd we tak Lord willing. Want ino sab no isa amoro iwan de pan plan. If ide kokuso if ino de. Akan kisa gi you fie dwaro koma en fasa in en sin. Isi I follow they we beg if no fato. Si? Daarom ik we vrede amoro iwan. Si? Dus we denk tak futide. We horen wat tapja. Nanga disi. We want to give all praises, honor and glory to Yahweh, Bashem, Yahushai, Hashem, Raka Kodash. Shar Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone. Salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Dawata, the elect. No de teno demoro. A hongersnood voor awortum amoro heiwang. Oko in vervulling. We beki fe ook to. Sabi toch? De one sano beteki efa kong. Tak de ma bigya blog den video. Na de one sano bo ayera tru. Im sabit batak Kanado ador of Kanado tapu. Ishi. Nono de ador of mercy opo etem ador of mercy o tapu. Ishi. En ook to. If de ma bigya blog den video. Dat want tak kisa messages. Voor de abarek voor de elder, even qua strati, even om komoro. En even no komoro, dat want tak dom sabik batak na amoro hiwan serip ki opdracht. Want uno ebribi according to faith tak amoro hiwan, it deal nanga de elders, nanga de apostle, sa a set up tapa nation for Israel. And the man that na the true leader, Elder Tahar, we believe according to faith, that they are the true teachers of the nation of Israel. You should not need Satan. You're a false prophet. See? Of General Yahana, of Popolai. See? We believe, according to faith, that the Most High set up Elder Tahar, Elder Kabara, Elder Aramlap, Elder Raka, and the other elders down. See? To be teachers and elders and apostles of the nation of Israel. And mainly to the elect. And we hope that we are part of the elect. We hope that today we maken deel uit voor a hopeful elect. With that, we want to say Shalom. Shalom.